What makes Malaysia so fascinating is its diversity. In the same country, you can explore thriving modern cities, explore colonial architecture, relax on some of the most beautiful beaches, and hike through lush green jungles. But the pandemic movement control order has changed everything. The pandemic has exposed us to the situation that we would have never expected. More people are losing jobs, suffering from a loss of income, as well as mental health issues due to the stressful environment. The pandemic has also pushed everyone into a new experience of working, e-learning, and a world of other alternatives to adapt to this new way of living life from the comfort of our own homes. But what happens to those who have no homes in the first place? They are of firmly side downturn, sleeping on pieces of cardboard on the sidewalks, or begging with their belongings in a bundle beside them. ஹோம்லெஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேருக்கு இது ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரிய மாட்டேங்குது. அதாவது ஹோம்லெஸ்னால் இவங்க ஹோமில் உள்ளவங்க அந்த மாதிரி நினச்சா ஆக்சுவலி கிடையாது. ஹோம்லெஸ் என்பது எப்படின்னா மாநிலம் மட்டும் மாநிலம் வந்தவர்கள் பிழைப்பை தேடி. இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க யாருன்னா இவங்க மென்டல் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களும் இருப்பாங்க. இந்த மென்டல் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க என்ன செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. அங்கங்கே கையில் பிச்சை எடுப்பாங்க, காசு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் கேட்பாங்க. ஆனால் நம்ம நாட்டில் இந்த மென்டல் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க பராமரிப்பு இல்லாதவர்கள், குறிப்பாக சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா பராமரிப்பு, அதாவது அவங்களுக்கு குடும்பம் இருக்கும், அப்பா இருக்கும், அம்மா இருக்கும், எல்லாம் இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்க அந்த குடும்பத்தோட அசஸ் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க, தனிமையில் இருப்பாங்க. பார்ப்பதற்கு, அவங்கள பாதுகாப்பதற்கு, அவங்களுக்கு பணிவிடைகள் செய்வதற்கு நம் சமுதாயத்தில் இவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு சரியான அங்கே ஒரு பிடிப்பு இருக்காது. அப்போ இவங்க பிரிந்து இருப்பார்கள். பிரிந்து இருக்க மாதிரி தான் இவங்க அங்கங்கே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க சந்தோஷம் எப்படி அவங்களுக்கு மனதில் ஏற்படுதோ, யார்கிட்ட போனால் என்ன கிடைக்கும், எந்த சாப்பிட சுற்றிட்டு அவங்களுக்கு அது ஒரு உலகம், இவர்களுக்கு அது ஒரு உலகம். While these groups of people were in this situation long before COVID-19, the effects of the pandemic made their lives much more difficult. I have been waiting for someone to come deliver free meals, but nobody came during the MCO. I had no money to buy food. People stopped delivering meals on the streets because can end up spreading COVID-19 among the homeless. நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்களா, இவங்க எங்கெங்கெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்களோ அங்கங்கே பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க, உதவின்னு கேட்பாங்க. யாரும் இல்லை சார், அனதியாக இருக்குன்னு கூட சொல்லுவாங்க. சில பேர் கைதிகளாக கூட இருப்பாங்க, சிறைச்சாலையில் கைதிகளாக பிறகு அவங்க அங்கேருந்து வெளியில் வாங்கினே சமுதாயம் அவங்க ஏற்றுக்காது. சமுதாயம் பெற்ற அப்பா ஏற்றுக்க மாட்டாரு, பெற்ற அம்மா ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க ஒரு பிளாக் மார்க்காக இருப்பாங்க. அது ஒரு தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம். அவங்களும் இந்த உலகத்தில் பிறந்தவர்கள், வாழக்கூடியவர்கள், வாழ வேண்டும். அவங்களுக்கு சுக்கம், துக்கம், இன்பம் எல்லாம் இருக்கு, ஆசை பாசங்கள் அனைத்து இருக்கு. இவர்களை அரவணைத்து பார்க்க வேண்டியது நம் சமுதாயத்தின் கடமை, குறிப்பாக இந்தியர்கள் என்ஜிஓவா இருக்கின்ற நம்முடைய கடமை. அப்ப நம்ம இவங்களை என்ன செய்யணும், இவங்களை கண்டு எடுத்து இவங்களை கூட்டிட்டு இவங்கள போய் பார்த்து உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, அவங்களுக்கு தேவையானது என்னன்னு பார்த்தீங்களா, முதல்ல உணவு. Welfare organizations, NGOs, and volunteers are giving hand by preparing shelter for the homeless to stay safe during MCO period. In April 2020, when the MCO was first implemented, the KL City Hall (DBKL) set up shelter in various locations, housing over 800 homeless people. Arena Badminton at Ipoh was the temporary transit center for the homeless people during MCO. While in Penang, homeless people were rescued and given food and shelter at Caring Society Complex. They were provided with meals, beds, shower rooms, and also toiletries throughout their stay. To overcome this problem in future, Penang State will build the first transit center in the heart of the city for the homeless people to stay safely. This concept project, so-called Triple Net Zero.
With the effort of DBKL, welfare organizations, NGOs, and other organizations, there people were provided with food, shelter, and most importantly, safety during the pandemic, since they were at high risk of acquiring and transmitting the disease due to the exposure. Similarly, the Kawan Center is serving the street-based community in Penang. We are a charity organization, but we are under the company Youth with a Mission. But our center here is called Kawan. So Kawan has been operating since 2007. So June 2007 we opened, and until today we're still running this place, still trying to help the homeless. Right. So does the MCO and the pandemic affected you from providing the helps to the needy, or does it? Do you face any? Do you see any changes or differences before the pandemic and after the pandemic? Yeah, I mean, during the of course the pandemic changed everything for us. Normally, the people come inside. We can sit down with them, we can talk to them, we can play games with them. But now, during the MCO, we had to close our center. No one can come inside except the volunteers, and we have to do everything outside. And at this moment, our main focus has been food. But of course, we want to do more than just giving out food. I mean, food is important. People need food. We want to help the poor. But more importantly, we want to see how we can help people further so they don't have to keep coming here. The Kawan Center also allow homeless people to sleep, use toilets, free clothes to choose and own from. And also a place and detergents to wash their clothes. They provide free meals on every Monday, Wednesday, and Friday in a week. Other than the governmental and non-governmental bodies, there are many volunteers who is willing and helping by providing food for the needy. We provide services like food aid to whole Malaysia, Peninsular Malaysia actually. Uncle Kentang, now a beacon of light to the poor and also to the homeless people. So who have been benefited from these programs? Is there only homeless people, or is there any other third parties are benefiting from these programs? Definitely, because if you look at the program, we try to reduce the homeless in the streets, because it will not augur well for our country to have so many homeless lying on the streets. So it will help to clean up the image of the city. And this is also good benefit a lot of people who went out and tried to intervene, because I think this is a good spirit of Malaysia, kindness in our doing, and definitely benefit the homeless, like if they want to be relocated, to a home or whatever. And we also try to give them job, because some of them are complaining they don't have a job. They are just there to make the crowd. Some of them are just there to earn some money by hoping that people sympathize them and people give them some money. So this is, there are a few categories of homeless people. Okay, we can see in KL, let's say we take an example in KL. We can see Pudu. Pudu, there's a old part of Kuala Lumpur. And we can see a lot of supposed to be homeless people.
But some of them no. Some of them it's just a profession. They go there and stay there and hoping that people will pity them and get their money. Okay, we have dealt with one case in Pandai Indah. The man has been homeless there for a few years. And when we approached him, he told us that when he stayed there, he got to drink Guinness Stout, 9 cans a day. So people will donate to him, pity him, and he can get the money and buy the Guinness Stout. So he asked us that whether we can drink Guinness Stout or not if we take him away from the streets. That means they go for the placement, home placement. This is a big problem because people in Malaysia, we are very kind-hearted, and we used to sympathize those who are sleeping on the streets. But are they really the people that need our help is another thing. With spikes in COVID-19 cases and reinforcement of lockdowns, lives has been affected everywhere. The pandemic does not discriminate, after all, leaving all industries to suffer the consequences. Uncle Kentang too struggled to feed the poor and homeless during the MCO, stated in the FMT news. Apart from this, there are many women and youngsters' lives has changed as homeless during this pandemic. காலகட்டத்தில் கணவனால் கைவிடப்பட்டு தங்குறதுக்கு இடம் இல்லாமல் குழந்தைகளால் கைவிடப்பட்டு அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாத வயதான பெண்கள். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களா எங்களுக்கு வந்து பல பேர்களால வந்து எங்களுக்கு வந்து கான்டாக்ட் கிடைக்குது. ஸோ இவங்க இந்த மாதிரி வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, இவங்களை போய் நீங்கள் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நாங்கள் நேரம் காலம் பார்க்காம எந்த நேரமும் நாங்கள் டைமை பார்க்காம அவங்கள போய் பார்த்து அவங்களோட பிரச்சனைகள் என்ன, உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது அவங்கள வந்து உணவு இல்லை, உடுத்த துணி இல்லை, ஸோ எங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து பெண்களை ரொம்ப முக்கியத்துவமாக வந்து நம்ம பாதுகாக்க நம்ம விரும்புகிறோம். ஸோ அதனால அவங்க என்ன செய்வோம், அவங்கள வந்து ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல கொண்டு போய் அவங்கள பாதுகாக்கணுன்றது தான் வந்து எங்களோட அதாவது என்னோட எண்ணம் அப்படிதான் இருக்கு. ஏன்னா பெண்கள் எப்பவுமே வந்து சமுதாயத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் மாதிரி நான் நினைப்பேன். ஸோ அவங்களுக்கு எந்த விதத்துல உதவி செய்யலாம்னாக்கா நாங்கள் அவங்க வந்து ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு ஹோம், அதாவது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, பாதுகாப்பா ஒரு இல்லத்துல கொண்டு போய் அவங்களை சேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னலாம் செய்ய முடியும். இப்போ சில பெண்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நம்ம நினைப்போம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அங்கே தங்க வச்சு அவங்களுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் சாப்பாடுலாம் கொடுத்து அந்த பெண்களோட கல்வியோட விஷயங்களை அறிஞ்சு அவங்களை கொண்டு போய் ஒரு படிப்புக்கு நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அந்த விஷயத்த செய்யணும். அது மட்டும் இல்லாம சில பெண்கள் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு வேலை தேடி கொடுங்க, நான் வேலை தேடி செஞ்சு என்ன நான் பாதுகாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு சில இடங்கள்ல போய் வேலை தேடி அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஹோம்ல இருந்தே அவங்க போய் வேலை செஞ்சு அவங்கள பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு நம்ம அதுக்கும் நம்ம ஏற்பாடு செய்யணும். நம்ம இளைஞர்கள் இந்த கோவிட் காலகட்டத்தில் வந்துட்டு ரொம்ப பேர் ஹோம்லெஸ் ஆகியிருக்காங்க. வேலை போய் அப்புறம் ஃபேமிலியில் பிரச்சனை இதில் வந்து ஹோம்லெஸ் ஆகியிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு நாங்கள் நிறைய பேர் வந்துட்டு விசிட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது என்னன்னா கூப்பிடுவாங்க சரின்ட்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனையில் இருக்கிறோம் போய் பார்த்தாக்க நாங்கள் போகும்போது வந்துட்டு போய் சைட் விசிட் பண்ணும்போது அவங்களோட பிரச்சனை வந்துட்டு வயசானவங்க வீடு இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு போய் பார்ப்போம். போய் பார்த்தோமாக்கா இளைஞர்களாக இருப்பாங்க. பெரும்பாலும் 30 வயசு தாண்டவங்க, 40 வயசுக்குள்ள 30, 35 அந்த மாதிரி வயசுல உள்ளவங்களாம் இருப்பாங்க. இந்த இந்தியர்களோட பெற்றோர்கள் இவங்க சரியான ஒரு பாண்டிங் வீட்டில் ஃபேமிலிக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா இந்த இளைஞர்கள் ஹோம்லெஸ் ஆக மாட்டாங்க. அண்ட் இப்போ நிறையா வந்துட்டு இந்த கோவிட் காலகட்டத்தில் இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரெஸ், இந்த பிரச்சனைகளை, வேலை பிரச்சனை, பண பிரச்சனை, இந்த சிக்கல் நடக்கும்போது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இவங்களோட பிரச்சனையும் நிறையா நடக்குது. அதில் வந்துட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறவங்க இளைஞர்கள் இருக்கிறாங்க. ஸோ வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறவங்க போய் சேர்ற இடம் தவறான இடமா இருந்துச்சுன்னா இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது. Despite this all, do they really face any difficulties to help support homeless people in Malaysia? We find difficulties, yes, a lot of difficulties, because sometimes these people doesn't want to move because they are comfortable with their zone. They have their own zone because rich time people come and feed them, people bring food to them, so they become lazy and they just want to stay there and want to shun away from the real world, so they can be shutting up. There will be a wall barrier between them and the people who go and intervene them. A youngster placed a good example for youths to participate actively in voluntary activities to satisfy their own needs while helping others in their community. This is not only for youngsters. I think everybody should be participate in helping and
doing this voluntary work, because you will definitely feel very, very happy, and when you make some difference on their life, it can be a very small thing. You will have the pleasure whenever you're helping on people. I love to see people, whenever we are doing, I feel myself a bit proud. So whenever you guys are doing as well, you will be enjoying the pleasure as well. So everybody should participate in a volunteer work. So just want to say that stay humble and be positive. Apart from all the sources of helps to homeless people, do a vagrant feel freedom and safe in the shelter provided by some organization bodies? இந்த சீக்கெல்லாம் வந்துச்சுல, சீக்கு வந்து கடையெல்லாம் சாத்திட்டாங்க, எல்லாம் சாத்தி கிடச்சி, இங்கே கூட்டம்லாம் இல்லைல்ல, அது உங்களை ஏதாச்சும் பாதிச்சிச்சா? I will not say no, but we try to be used for it. It would be the most devastating experience. சாப்பாடுக்கு என்ன செய்வீங்க? Sometimes people will provide free meals during this pandemic. That also has been lesser. Some people do provide money for us to use. However, I will not ask for the money, but if they voluntarily provide, we will accept it. The government and welfares reached out and helped them by providing food, shelter, because the homeless deserve the right of food and shelter. However, the homeless don't want to stay there because they think there is no freedom. The homeless people around the nations are suffering and being affected by the pandemic. Although there are some governmental and non-governmental bodies giving hand to those homeless people, but our contribution to help to homeless people also crucial. The lifestyle of a homeless people and how we can support them to live a better life by contributing a little amount from earning. Maybe our life were not as hard as them to provide help for them.